Every Tuesday, a new guest will bring good songs just for you guys. Song of the day. Today's guest is 원태림님. 원태림 is here. Welcome. 안녕하세요. 오, 좋습니다. Please say hello to Radio Us listeners. 먼저 Radio Us 청취자 여러분들에게 인사 부탁드릴게요. 네, 안녕하세요. 싱어송라이터로 활동하고 있는 원태림입니다. 뭔가 되게 천사의 목소리가 들리고 So she's a singer-songwriter here in Korea and her name is 원태림 and she's saying hello to all of you guys. That is very sweet. Alrighty, so we will talk about it one by one. It's really good to meet you. After I saw the album artwork on the music site, I couldn't help but listen to this song. Please introduce your new song, Eternity. 만나서 일단 반갑습니다. 반갑습니다. Yeah. 제가 음원 사이트에서 이 앨범 아트워크를 보고서는 노래를 안 들어볼 수가 없었는데요. 신곡 영원 어떤 곡인지 소개 부탁드릴게요. 네, 영원은 여태까지 제가 발매한 곡들 중에서 되게 반짝반짝거리고 예쁜 전달해주고 싶은 예쁜 마음만 담은 곡이고요. 네네. 영원에 대한 개념을 고민하는 곡이기도 하지만 저는 영원을 약간 확신하지 못하는 타입이어서 영원히 사랑해 이런 거 잘 말 못하는데 그렇게 불확실한 것들 내가 잘할 수 있나? 나 좋은 사람인가? 이런 고민들을 확신을 가져주게 만드는 제 주변에 있는 친구들한테 가족들한테 고맙다고 전하는 곡입니다. 되게 답변을 굉장히 잘 해오셨습니다. So, alright, so her answer was, the songs that she's been releasing these days, it wasn't like, it's kind of like giving a different vibes from all these sparkly, kind of like pretty songs. But this song gives you a lot. I heard it before. It's like giving a little pretty vibes to it, and also kind of like a Disney vibe to it. So yeah, she wanted to put that vibe into the song, and also she used to have this like uncertainty about the eternity, but she wanted to make the song as having the certainty about the eternity to love the people around her, especially her family and her friends and all that. So yes, that was her introduction of that question. And moving on, the second one, how did you start music? 태리님은 처음에 어떻게 음악을 시작하게 되셨는지 궁금합니다. 저는 처음에 원래 음악에 별로 관심이 없었어요. 근데 중학교 3학년 때 저는 그때는 뭐 슈퍼주니어, 소녀시대 이런 사람들이 있었는데 그런 아이돌 음악만 있는 줄 알았는데 어느 날 제이레빗이랑 레드윈프스라고 하는 일본 밴드의 노래를 듣게 된 거예요. 네, 일본 밴드 이름이 뭐라? 레드윈프스요. 레드윈프스요. 너의 이름은 영화 OST 한 밴드거든요. 네네. 그래서 이런 음악도 있구나. 너무 신기해서 기타를 잡아봤다가 이제 아직까지 음악을 하고 있습니다. 와우. 그 일본 밴드를 보고 기타가 멋있어 보여서 연습을 시작을 하신 거군요. 네, 뭔가 춤을 위한 노래가 아니라 그냥 이런 노래 밴드 음악이 있구나. 이런 게 밴드 소리의 음악이구나. 너무 새로워서 시작했습니다. 너무 좋습니다. 와, 그렇게도 뭔가 거기서 오셔가지고 음악을 하시게 된 것 같습니다. Alrighty, so how she started music is, she used to have not much interested in doing music before until in the third grade of the middle school, because she always thought there was always these idol songs, including like Super Juniors and all that. But after she heard the singer-songwriter J Rabbit and also this Japanese band named Red Impus, and she felt really connected with that kind of vibe, like a band vibe. So she started picking up the guitar and started to learn it, and that's how she got into the music business. That was great. So she became a singer-songwriter right now. It's so great. I guess she plays guitar well too. 기타 잘 치시? 그냥 반주하면서 치는 정도. 너무 좋습니다. Alrighty. So your fans say that your voice is soft like cotton candy and sweet like ice cream. What's your favorite expression you've heard so far? 팬분들께서 태림님의 소리가 솜사탕 같고 부드럽고 아이스크림처럼 달달하다라고 표현하시는데 지금까지 들어보신 표현 중에 가장 마음에 드는 수식어는 무엇인가요?
네, 저는 매력적이다라는 댓글을 가끔 달아주시는데 그게 제일 뭔가 마음에 들어요. 매력이란 게 모든 사람한테 통하는 게 아닌데 그 사람한테 통했다는 거잖아요. 그래서 뭔가 감사하더라고요. 오, 좋습니다. 알겠습니다. 그러면은, so, like the favorite expression that she has heard so far is the word attractive. And the reason is because, you can't expect all the people to like you and feel attractive to that person. But she was really happy that she could give that attractiveness to that certain person while listening to her song. So yeah, she felt really happy when she heard that expression about herself. So yeah, that was her answer. That is great. And so moving on to the next one. Is there any modifier you want? 앞으로 차지하고 싶으신 수식어가 있나요? 욕심쟁이? 사실 이거를 질문지를 들어오기 전에 받고 굉장히 많이 고민을 했는데요. 딱히 받고 싶은 수식어는 없습니다. 왜요? 그냥 싱어송라이터 원태림이면 충분한 것 같습니다. 겸손하시기까지 하십니다. 와우. So, 그래도 뭔가 그러면은 제가 수식어를 하나 드리고 싶습니다. 뭔가 뭔가 그냥 되게 귀여우신 것 같아요. 되게 조곤조곤하시고 저도 딱 한마디로 말은 표현을 못할 것 같습니다. 예. So after she was having this question, she really had to consider a lot about it because she couldn't really think about this one word to make herself as an expression for herself. But so she just wanted to remember it by a singer-songwriter. So yeah, that was her answer, and I was like, why not? I see really a sweetness side of her, and she speaks really well too. So yeah, I couldn't think about this one word to express herself, but you gotta keep trying to think about the modifier that you want to change it, So yes, that was her answer. Cool. All right, so next question. You are also working as a duet called 미완결. I guess you'll feel the pros and cons while promoting. 태림님은 미완결이라는 듀엣으로도 활동하고 계신데요. 활동을 하시면서 장단점을 많이 느끼실 것 같아요. 어떠신지 한번 얘기를 나눠볼까요? 미완결 하면서 좋은 점은 이제 싱어송라이터 원태림으로 혼자 다니면은 조금 외로워요. 그쵸. 네, 근데 이제 미완결이라는 듀엣은 친구랑 둘이서 하는 팀이어서 제일 친한 친구랑 하는 팀이거든요. 그래서 뭔가 든든하고 안심이 됩니다. 뭔가 지루한 시간도 잘 견뎌낼 수도 있고 그런 게 참 좋은 것 같습니다. 네, 좋습니다. So the duet that she is doing, the team is called 미완결. When it's translated in English, it's like unsolved problem. Yes, that is the translation. That direct translation for it. And I was asking her, is there a difference between you doing the activities, doing alone solo things, and doing the duet? And while she was doing the solo activities, she felt a little bored, but because in the waiting room she always has to stay alone, and there's less people to talk to. But she is with the team. She one of her best friends. She is having the team 미완결, and she felt really more brisker when she is doing the teamwork because there is someone more to talk to and talk about the music and how they're gonna perform in front of people live. So yes, I guess that will be pros for doing the duet. So that is really great for her. And all right, moving on. The next one. I heard that you have about 30 goals for 2023. That's a lot. So today is already the last day of February. Do you have any goals that you are keeping well? 태림님이 가지고 있으시는 2023년 목표가 30가지 정도나 된다고 들었습니다. 와우, 30가지. 저는 빵개입니다, 아직. 오늘 벌써 2월의 마지막 날이신데 잘 지켜지시고 있는 목표가 있나요? 사실 목표가 30까지긴 한데 그다지 거창한 건 없어요. 다리를 잘 꼬지 않자, 다리를 꼬지 말자 이런 사소한 거, 뭐 짜장면 만들어 먹자. 짜장면 만드실 줄 아세요? 아니요, 몰라요. 근데
한번 해볼까? 이렇게 단기로 그냥 네네. 하는 것들을 다 목표에 때려 넣어서 30까지인데요. 네네. 나름대로 잘 지켜지고 있는 것 같습니다. 다리도 안 꼬고 있고요. 네네네. 네. 진짜요? 네, 다리 안 꼬고 있는 걸 참 잘 지키고 있어요. 그래도 뭔가 되게 습관적으로 꼬게 되지 않나요, 한 번씩? 맞아요. 기타 칠 때. 그쵸. 이거 좀 올라가야지 좀 잘 쳐지니까. 짜장면은 어떻게 만드실 예정이신가요? 먹어보고 싶네요. 짜장면 춘장을 사다가 이제 양파 볶아서 해야 된다고 하더라고요. 네네. 그래서 조만간 친구들 불러가지고 해먹을까? 맛있을진 모르겠지만. 우와, 되게 좋으신 친구네요. 저도 친구하고 싶습니다. 짜장면 먹고 싶습니다. Alrighty, so, she said that she has like 30 goals, which is like, for me, that's like a lot. And, I was asking her about like, are you keeping it well? And she says, she pretty much, it's not like I thought it was going to be like big goals, but, it's like a small little things during the life. It's like a lifestyle thing. Especially like keeping your positions in the right way, not crossing your legs while you are sitting. And for me, I tend to cross a lot. And I was asking her, isn't it kind of like a habit for you to like cross your legs? But when she considers about this habit to be retake it into another position, she tries to like sit in the right position, and I think she's keeping her habit well. And also she is trying to make she has this goal to make jjajangmyeon. It's a Chinese food, Chinese noodle, which is like stir fried with all these sauces and like onions and all that. So she hasn't made jjajangmyeon yet, but I think she's gonna invite her friends over to her house and treat them jjajangmyeon soon, I hope. So I was like, I want to be your friend, I want to eat jjajangmyeon too, So alrighty, so the last question. If you could describe your 2023 goal in one sentence, No, that's difficult. What would it be? 2023년 태린님의 목표를 딱 한마디로 표현하신다면 무엇일까요? 한마디 어려워요. 그쵸? 차곡차곡 잘 살자. 와우. 잘 사는 거 제일 어렵잖아요. 네네. 차곡차곡 뭔가 일들을 잘 해내가면서 잘 닦아진 한 해를 보내자 이런 느낌. 좋습니다. So in one sentence, she says, she wants to keep her lifestyle stepping forward one by one and doing all those works that she's been doing it. And I think, taking slow, it could be kind of slow, but taking one step in a progress is gonna eventually make you bigger in later on years. So yes, that is a great one sentence that she has made, and that was a great answer. That is great. It's really difficult to make it into a one sentence. So alrighty, now why don't we have a song break? 여기에서 노래 한 곡 듣고 돌아오겠습니다. 어떤 곡을 같이 들어볼까요? 네, 제 노래인데요. 원태림의 공갈이라는 곡입니다. 공갈. 네. 저 공갈빵 좋아합니다. 맞아요. 그거 할 때, 거짓말 할 때 공갈이. 그쵸. 이렇게 뭔가 공갈빵 속은 비어 있잖아요. 네. 그렇게 약간 텅 비고 사람 속이는 못된 사람에 관한 노래를 써봤습니다. 그런 사람을 겪어보셨나요? 네, 겪어가지고 한번 써봤습니다. 와우. So, we are going to be listening to Tae-rim, her song called 공갈, and in English its title is Trick. And, I said like, I love eating 공갈빵, and 공갈빵 is like this bread that it's really empty inside, but on the outside it's just a crust on the outside. And she says, yeah, that is true, because, she had this experience of meeting a person who has like total emptiness inside of her, and so she wanted to like express that that's like a really bad thing for a person to treat other people. So yes, that is the reason why she picked this song for today for us to listen to. I am expecting a lot. 그러면은 노래 들어보고 오겠습니다. Our listeners, please post cheering messages to the message board for Tae-rim right now. I'll deliver your love to her. Click on the banner that says Radio Us, and that will take you to our homepage where you can leave your messages. Alright, 그러면 노래 듣고 돌아오도록 하겠습니다. Then let's listen to Tae-rim's 공갈 Trick.
I did not know the song was gonna end like that. I was like vibing to it. So yeah, right. And the on air was like on. I was like, oh no. I really liked it, and I really liked the lyrics of it because it was on the perspective of that bad person's side. So I didn't expect that to be her lyrics. That was my expecting lyrics for the songs, but yeah, it was unexpected lyrics. So that is great. And alright, so this time it's time to peek through our guest Tae-rim's playlist. I'll read the situation from now on, and you can introduce your song recommendation that fits that situation. Alrighty, let's go. The first one, the song that's number 1 in my heart these days is 요즘 내 마음속 차트 1위인 노래는 이터윈드라는 요루시카의 노래입니다. Okay, great. For the next one, the song that will boost up my energy is 마이너스로 떨어진 텐션도 끌어올려줄 나만의 흥 충전곡은 부석순의 파이팅 해야지. Fighting! 좋습니다. For the third one, if I could sing only one song for the rest of my life, the song I would sing is 내 노래 중에서 평생 딱 한 곡만 부를 수 있다면 방금 들으셨던 공가를 택하겠습니다. 근데 진짜 좋았어요. 제가 듣느라고 정신이 없었습니다. 감사합니다. Wow. So for the next one, the song I've heard the most in my life is 내 평생 동안 가장 많이 들은 것 같은 노래는 All I Want for Christmas is You, Mariah Carey. 이거 이따 얘기할 때 참 궁금합니다. So the next one, a song that I want to introduce to aliens who listen to the music of Earth for the first time is 지구의 음악을 처음 듣는 외계인에게 소개해주고 싶으신 노래는 아름다운 나라 신문이. 전 이 노래 모릅니다. 궁금합니다, 너무. For the next one, a song that will captivate everyone at singing room is 노래방에서 모두를 사로잡을 수 있는 나만의 필살기 노래는 사랑밖엔 난 몰라. 심수봉님의 노래입니다. 너무 좋죠, 이거. Alright, for the last one, if I could make my life into a movie, a song that I want to use as an OST is 나의 인생을 영화로 만든다면 OST로 사용하고 싶으신 곡은? 아무 곡도 사용 안 하고 그냥 일상 소리나 자연에서 오는 소리를 그냥 택하겠습니다. 이거 앰비언스. 맞아요. 너무 좋죠. 저도 이런 거, 저도 이제 이 사이트에서 이렇게 축축축 내리면서 한 번씩 듣습니다. 좋습니다. Alrighty, so let's talk about it one by one. 하나씩 이야기 나눠보도록 하겠습니다. So the number 1 chart in her heart these days is Eat the Wind by 요루시카. 네. And do you have the reason why? 이유 얘기해 주실 수 있나요? 제가 요새 그 30가지 목표 중에 하나였던 자전거 잘 타기를 시행하고 있는 중인데요. 네네. 자전거를 빌려서 이거를 한쪽에만 위험하니까 한쪽에만 그쵸, 이어폰을 맞아요. 꽂고 진짜 작게 위험해요. 해놓고 들으면은 기분이 엄청 좋아져요. 걸어 다닐 때도 그냥 아시타 키토 덴키데 이러면서 내일 하루는 맑을 것 같고 분명히 괜찮은 하루일 거야 이렇게 시작하는데 그게 너무 기분이 좋습니다. 그래서 차트 1위. 너무 좋습니다. So, among the goals that she has thought about, like for this year, 30 goals that she planned, is one of the goal is to ride a bike more well. And while she is riding a bike, for people, don't listen to the headphone while you're riding on the bicycle because it is really dangerous. So she only puts one side on her ear and turn it down like volume really low to listen to the surroundings, to be careful. And in this song there is like a line that goes like today's gonna be a good day, the weather is really nice and all that. So yes, it really brings her mood up well. So that is like the number 1 chart these days for her. Alrighty, so that was the reason. And moving on, the next one, the song that will boost up her energy is Fighting 해야지. Fighting by 부석순 17. And do you have the reason why? 이거는 정말 들어보시면은 제가 저번에 셀렉했어요. 들어보시면 아실 겁니다. 정말 파이팅 해야지. 진짜 너무 흥겹고요. 네네. 이 부석순이 주는 에너지가 이제 안 끌어올려 줄 수 없게 만드는. 그렇죠. 이거는 말이 필요 없습니다. 그렇죠.
So the boosting up song that she picked is Fighting, 화이팅해야지 by 부석순 of 17. And you know, just by listening to it, I think a lot of people know this song. This song just goes like, and the hook there goes like, oh, let's sing it together. 하나, 둘, 셋. Fighting 해야지, fighting 해야지. You know, and you know, it automatically brings up your mood, and the energy itself in the song is amazing. So yes, that is the reason why she picked this song for a boosting up energy song. So yes, that is great, and I love this song too. So yeah, I can definitely relate to it. And moving on to the next one. If I could sing only one song for the rest of my life, the song I would sing is Trick 공갈, which is her song, 원태림's song, and we have heard it right before. So do you have the reason why? 이유가 있으신가요? 공갈이 약간 사람 속이는 어떻게 보면 뻔뻔한 사람에 관한 내용인데 그렇죠. 조금 주눅 들었을 때 이 곡을 부르면 약간의 뻔뻔함이 생깁니다. 그래서 평생 한 곡만 이것도 엄청 많이 고민했는데요. 사실 그래도 한 곡만 부르면 부를 때도 나름대로 재밌고 이거를 뭔가 이상한 자신감이 차오르는 이 곡을 선택할 것 같아서 그렇죠. 오늘의 기분으로 그렇죠. 내일은 바뀔 수도 있어요. 그렇죠. 이걸 선택했습니다. 그러면서 막 이 노래 부르면서 왠지 그래 봐라 약간 이렇게 될 것 같아요 뭔가. 너무 좋습니다. Alright, so you know this song I was telling you guys about the lyrics that I've expected is that I was thinking like this lyrics could be someone who is treated badly by the one who is deceivingly bad, you know. But you know this lyrics is on the point of view of that deceiving person. So yeah, she feels really fun while singing it. And also, you know, when she's singing it live, it could give her a little bit of a sassy vibe to it, and maybe like, oh yeah, you try to deceive me, yeah, try it. I know what you are doing inside, you know. So yeah, that's the reason why she picked this song. And for the next one, the song I've heard the most in my life is 내 평생 동안 가장 많이 들을 것 같은 노래는 All I Want for Christmas Is You by Mariah Carey. And I was like super curious about this one. 왜 이 노래를 꼽으셨죠? 이건 저뿐만 아니라 전 세계 사람들 중 최소 3분의 1은 이 곡을 가장 많이 들으시지 않으셨을까요? 그렇죠. 연마다 꼬박꼬박 이제 거의 12월부터 크리스마스 끝날 때까지 거리에서 울려 퍼지는 따다다다다다다다 맞아요. 신난다. 그래서 이제 크리스마스다 그렇죠. 이러면서 듣는데 평생 동안 가장 많이 들은 것 같은 노래는 이 곡이지 않나. 태어나기 그렇죠. 전부터 있었던 노래고 어떻게 보면 제가 일부러 그런 건 아니지만 한 살 때도 이 노래는 제 크리스마스에서 흘러나오고 있었을 텐데 한 살 때 기억이 있으세요? 아니요, 안 나요. 그러니까 저도 모르는 저의 기억 속에 그렇죠. 그거면은 뭔가 자이든 타이든 그렇죠. 가장 많이 들은 노래지 않을까 싶습니다. 스며들어 있습니다, 우리는. 네. Alright, so the reason why she picked this song as the song that she most heard in her life is because, you know, it's not on purpose, but every season of the Christmas, this song comes out in every street, every store. So she's thinking like probably about like 2/3 of the population on this earth would have been listening to this song for the most of the time. So yes, for me to in talking about like in reality, yeah, I guess it is true. You know, it's not on purpose, but on the street, it's on the way. The tune is on the way. So yes, that is the reason why she picked the song. Alrighty, that is a great answer. And for the next one, a song that she wants to introduce to aliens for the Earth song. If they are listening to it for the first time, the Earth song, she wanted to recommend 아름다운 나라, Beautiful Land by 신문이 Mooney. And do you have the reason why? 이유가 어떻게 되시나요? 이 노래는요, 들으면은 아리랑을 들을 때 차오르는 국가를 사랑하는 마음 있잖아요.
네. 그게 이 노래에 정말 동일하게 존재해요. 이게 저 산자락에 긴 노을 지면 걸음걸음도 살며시 달림이 오시네 뭐 이렇게 시작하는데 네. 또 크로스오버 장르여서 네. 국악 악기도 엄청 많이 사용되어 있고 네. 이렇게 그렇게 부르시는데 이제 저는 대한민국 사람이니까 네. 외계인한테 처음으로 들려주는 노래가 우리나라 말이었으면 좋겠고 또 우리 국악이었으면 좋겠는데 네. 적절히 또 섞인 크로스오버 노래고 국악이랑 약간 어떤 장르랑 섞여 있는 건가요? 약간 성악 쪽으로 부르시고 네네. 또 기타도 나오고요. 이렇게 네네. 악기들도 막 섞여서 나오는데 또 노래가 엄청 아름다워요. 우리나라가 얼마나 아름다운지를 선율이 맞아요. 그런... 소개해주는 노래예요. 선율이 되게 한국적인가요? 맞아요. 선율이 한국적인데 또 중간에 기타도 일렉 기타도 나오고 와우. 그래서 참 우리가 이렇게 아름다운 대단하시다. 나라에 살고 있구나. 이거 경복궁 같은 데서 한번 들어보세요. 완전히. 와, 경복궁. 오케이, 경복궁. 좋습니다. 네, 되게 아름다운 노래입니다. Wow. So this the beautiful land called 아름다운 나라 by 신문이 Mooney is a recommendation that she wants aliens to listen to it for the first time if they're listening to the Earth song. The reason why she picked the song is because it gives a lot of national vibe to it, and because she is Korean and I'm Korean too, and you know it would be kind of proud of us to share the Korean music to the aliens if they're first time listening to our music. And also this music contains a lot of crossover music, including like a national vibe that's giving the national melodies, and also there's a lot of classical themes into it, and also there's an electric guitar included, so it gives the whole thing is just mixed up and it gives you a lot of really Korean vibes. And she also recommended to listen to it when you visit Gyeongbokgung, people. There is a palace called Gyeongbok Palace. So yes, go there and listen to the song, and I will do that too, you know. Yes, thank you so much for the recommendation. That's cool. All right, for the next one, a song that will captivate everyone at Singing Room is 사랑밖에 난 몰라. Love is All I Know by 심수봉님. And do you have the reason why? 이 노래는 정말이지. 거기 가면은 약간 정말 행사에 온 가수처럼 불러줘야 돼요. 안녕하세요 여러분 이런 멘트 해주면서 네, 이 멜로디가 약간 그대 내 곁에 선 그렇죠. 순간 이러면서 약간 트로트인데 네. 어머니가 자주 즐겨 부르시던 노래셨어요. 그러니까 그걸 크면서 제가 부르니까 또 다른 재미가 있더라고요. 네. 그래서 이제 노래방 가면 한번 이제 행사 톤으로 어머니 앞에서 되게 좋아하실 것 같아요. 한번 그렇게도 부르고 친구들 앞에서도 인사하면서 부르고 그런 노래예요. 와, 어머니가 되게 좋아하실 것 같아요. 엄마가 어떻게 네가 이 노래를 불러 이러면서 신기해 하시더라고요. 너무 좋은 따님이시네요. 와, 진짜 너무 제가 어머니 입장이라면은 와, 우리 딸이 약간 이럴 것 같아요. 엄마는 제가 이 노래를 듣고 외우고 있는지를 모르셨더라고요. 와, 너무 마음이 예쁘신 것 같습니다. So the reason why is she picked this song, Love is All I Know by 심수봉, 사랑밖에 난 몰라, is the reason why is because, you know, it's kind of like a really events vibe giving song whenever she goes to the singing room. And you know, first of all, her mom actually really loved to sing this song before, and she grew up listening to it too because her mom loved it. And some days she goes to singing room with her mom and she sings this song for her mom as an event, and her mom just goes like, how do you know this song? And maybe inside of her she's like, oh, you always turn on this song, you know. So and also she could give a little bit of an event for her friends when she's going to the singing room. So yeah, that is really heartwarming of her, and I could definitely feel the sweetness of her heart towards her mom. And yes, that is really great. All right, for the last one, if she could make her life into a movie, a song that she wants to use as an OST is 아무 곡도 사용 안 하고 일상이나 자연 소음을 사용할래요. So nothing but like the sound of the nature, or like a sound of the air and the atmosphere. In music, it's called like an ambience.
it's called the form itself is called the ambience. So she chose the ambience for the answer. And do you have the reason why? 뭔가 영화로 만들어진다면 네. 제가 생활하는 모습이 담기잖아요. 그렇죠. 그런 생활 소음이 그냥 나갔으면 좋겠어요. 뭔가 그런 소음 같은 거를 더딥히지 않고 네. 나무가 나오는 숲길을 걷는 장면이면은 그냥 나무 스치는 소리가 나오게 두면 좋을 것 같아요. 그때의 시절을 기록하는 영화니까 그때의 시절이 소리로 같이 들리게 그냥 일상 소리가 음악을 더딥히는 것도 너무 아름답겠지만 그렇죠. 그냥 제가 일상에서 나는 소리들이 충분히 사랑스럽다고 생각해요. 뭔가 바스락거리는 소리라거나 이제 사람들이 길을 걸으면서 뭐 대화하는 소리를 잠깐 듣게 된다거나 뭐 커피잔 부딪히는 소리 이런 것들이 다 너무 소중해서 네. 딱히 어떤 음악은 사용 안 하고 그냥 그런 소리가 나오게 두고 싶어요. 와, 너무 좋은 아이디어인 것 같습니다. So the reason why she chose the ambience sound for her if she could make her life into a movie is because the sound itself from all these lifestyles that people are going through is the most natural thing, and she thinks it's most like calm and calming sound for people to listen to, especially like the brisky sound of the trees and also the clings of the coffee cups and all that. So yes, that's the reason why she picked an ambience sound. Alrighty, so let's have another song break. What song should we listen together? 다음 곡은 어떤 곡인가요? 네, 저희 원태림의 영원이랑 네. 파이팅 해야지 부석순 듣고 오겠습니다. 너무 좋습니다. 영원은 어떤 곡이신가요? 영원은 제가 고마운 마음들을 꼭꼭 담은 곡입니다. 네, 좋습니다. So for the next one, she is introducing the Eternity 영원 that she has. I think she introduced before former time that it's about like thanking, showing the thankfulness towards the other people. So yes, that is a wonderful Disney vibe, pretty vibe song. So stay attention, people. And alrighty, so let's listen to Tae-rim's Eternity, and also one of the songs from the playlist, Fighting 해야지, Fighting by 부석순 of 17, and come back. Alrighty, you are with SOTD, and today's guest is Tae-rim. Let me read some questions our listeners uploaded on the message board. Alrighty, we got a message from Sia. What's up, Sia? And Sia says, 안녕하세요, 태림 언니. 언니를 위한 수식어로 감성장이는 어떠신가요? 몽환적이고 샤르르한 노래들이 새벽 감성 뿜뿜하게 만드는 것 같아요. 제가 자기 전에 듣는 저만의 자장가 플레이리스트가 있는데요. 혹시 언니의 곡 중에서 이 곡은 꼭 들어야 된다 하는 곡이 있다면 추천해 주세요. So for the expression for yourself, Sia has thought about the master of the emotional songs. And is there like a recommendation for you to listen to it really for including which is your song? 이 곡은 꼭 들어야 한다. 혹시 언니의 곡 중에서? 제 곡에서요? 예. 저의 까만새라는 노래 있는데요. 그거 추천합니다. 네. 좋습니다. So her recommendation is 까만새. In English, it's translated as Blackbird. And before while the song was on, we were thought about the other songs, but 언니의 곡 중에서 from her songs. So yeah, that was from Sia, and thank you so much. And it's so sad, but it's almost time to wrap it up. And how did you like the show today? 즐거웠습니다. She had a lot of fun today. Alright, so please tell us about your future plans and activities. 네, 앞으로 유튜브 활동도 종종 하고 공연도 다닐 테니까요. 많은 관심 부탁드립니다. 네, 좋습니다. So she'll be doing a lot of YouTube channel, and also she's doing a lot of live performances. So please stay tuned, you guys. And thank you so much for coming today. 오늘 오셔서 너무 감사드립니다. We will listen to our last song, 웅덩이 Puddle by Tae-rim, and say goodbye to you guys all. Bye. 안녕히 계세요.